Halo Laura, Hello, how are you? fine. Good evening at there. Yes, it is evening. Sorry for bothering you in evening. Oh, no bother. Kita mulai ya. Okay. So, hi Laura. Nice to see you again. So, do you still remember me, right? Okay. Okay. Are you ready to give the presentation for today? Yes, but your microphone is still mute. Okay, I am ready. Okay, I'm ready. Okay, now, so we can start it now. Yes, I'm ready to start. Now everyone, please keep it silent and please mute your microphone because Laura will start her presentation for today. And time is yours. You can start the presentation. Okay. Okay, so good to see you all again. I see in one screen, I can see the lab room and people sitting at their computers. And then I see that we have people online as well. So this presentation will hopefully be a little more interactive, and you're going to be doing some research on your computers online. So at one point, I will be asking you to get into groups, and then you'll be sharing out some of your ideas. So I will translate. Okay, thank you. Oke, jadi hari ini Laura akan mempresentasikan presentasinya. Dia inginkan presentasinya yang interaktif karena nanti dia akan memberikan sebuah soal atau masalah dan kalian harus mencari di online dan dia akan nyuruh kalian berdiskusi di dalamnya. Jadi harus lebih interaktif untuk presentasi hari ini. Next. So last time we met, we discussed the engineering design process, and we compared and contrasted that with scientific inquiry and methodologies that would be used in science. Today, we're going to focus more on the engineering design process. Specifically, we'll be looking at the ask, which is the first stage where we identify needs and constraints. Then we will go into the research portion. And finally, the imagine portion. The plan portion will be done in your course, as well as in your CAD course, creating and building a prototype, where then you can test and evaluate the prototype and improve the design. By following this process, which is iterative, meaning you can go through this in several cycles,
by the end of this course, you will have been able to go through the engineering design process in designing a spur gear. Oke. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang inquiry design, tapi hari ini kita membahas tentang bagaimana proses mendesain gear. Oke, itu dimulai dengan menanyakan ada pertanyaan, kemudian kita meneliti sebuah masalah tersebut, kemudian yang kedua imagine atau membayangkan, kita mengembangkan solusi yang mungkin. Kemudian kita merencanakan sesuatu untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian kita membuat suatu prototype. Kemudian kita tes dan kita evaluasi. Setelah itu kita mengembangkan lagi apa yang diperlukan untuk mengembangkannya menjadi lebih baik dan menjadi suatu proses design engineering. Next. I'm going to play for you a short video. And when you are looking and watching this video, we want to use our STEM thinking skills that we discussed last week. So a reminder of what some of those thinking skills are as you're watching this video. We're looking with our STEM thinking skills. Jadi di sini kita melihat sebuah video yang mana kalian harus memperhatikan video tersebut dengan menggunakan STEM thinking atau pemikiran secara STEM. Baik, silahkan lihat video. Okay. So now that we have watched that video, we want to think critically using our cross-cutting concepts. First, let's consider this video using our structures. So in the chat box, if you would like, or you can say it out loud, what are some of the structures that you see? So hopefully when you were looking at this and you could see some structures, can you translate that they can put into the chat box or say out loud some structures they see in this video? Oke. Jadi kalian lihat video itu, kemudian kalian tulis di chat ya. Di chat itu struktur apa? Struktur apa yang ada di video itu? Ya. Silakan, kelihatan di video ya. Nah, kira-kira itu struktur apa yang ada di situ. Jadi kita belajar mengidentifikasi aspek-aspek dari STEM dalam mempelajari sesuatu. Nah, sekarang yang pertama dari strukturnya dulu. Itu struktur apa kira-kira di situ? Silakan ditulis di chat box. So we're specifically focusing on structures right now. Oke. Jadi fokus di strukturnya dulu, Sir. So we had one person who said the structure that they see is a spur gear, and that is correct. But now I want you to notice actual structures within the gear. And this may seem obvious, but let's look at the structure of the spur gear itself. Okay. Structures that we see. So on the spur gears, what structures do you see? Di roda gigi lurus ini struktur apa yang terlihat?
Apa ya kira-kira? Jadi kalau dari harfiah dari arti kata-kata dia itu Iya, benar. benar ya? Ya, spurgir itu udah benar. Aku udah tahu maksudnya. So I see a comment in the group chat, but I can't read it. Would you please be willing to read that to me in English? Saya baca. Itu Pak, struktur roda gigi itu apa spurgir ya bahasa Inggris? Spurgir. Okay. Roda gigi. So, spurgir consists of an engage or a combination of a circle and trapezoid. Okay. So we see some different shapes. Is there, and then in the last comment, is there anything different in that one? You see a rotator. Okay, very good. We see a rotator. What Yes. else do we notice on these spur gears? What would we call these structures on the outside of the spur gear? Jadi apa Yang bagian luarnya itu apa kira-kira disebutnya? Itu kan dalamnya kelihatan ada roda gigi lurus ya. Nah, yang luarnya itu apa? struktur luarnya. Iya, kan ada kelihatan ketutup itu ya. Nah, kira-kira apa yang luarnya itu? Silakan tulis saja apa yang ada di pikiran kalian. Iya. Struktur gearnya. So now they try to think it first. So we should see on the outside of the spur gear, there's a structure here, and they have a very important function. You'll notice that on the outside of this one as well. Ya, jadi susunannya apa? Susunan bentuknya apa? Bagian luar yang ini. Okay, then we're going to move on and we're going to use a different way. Now we use our next thinking skill, which is systems. And we want to be able to identify the components of this system. And we note that when we use our thinking skills, we note that there are multiple spur gears in this system and that they are interacting. Jadi di struktur itu kan bukan cuma dua roda gigi, tapi ada banyak roda gigi. Nah, mungkin bisa Anda perhatikan dulu bagaimana mereka saling berinteraksinya. Bagaimana saling interaksinya secara struktur itu. The other way that we think critically about this is when we look for matter. In other words, we could identify the materials used in the system. And so I'll take a minute and ask, what materials? Materialnya apa kira-kira yang di situ? Material. Jenisnya. Ya, ditulis aja di chat. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Okay, now that we've identified the materials, now we want to ask, how is energy transferring in this system? Is it transferring from larger to smaller? Are we going energy from smaller up to the larger ones? Or is it consistent throughout the system? And we need to think, how is energy transferring? Oke. Kemudian kita pikirkan bagaimana energinya bisa ditransfer. Ya. Apakah dari yang kecil ke yang besar? Kan itu ada roda gigi kecil, ada yang besar ya. Atau dari yang besar ke yang kecil. Nah, bagaimana sistem transfer energinya? Silakan diidentifikasi. Jadi diketik aja di chat. Materialnya apa menurut kalian? Apa yang kalian ketahui di situ? Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Apa karet atau apa? Kira-kira apa di situ roda giginya? So before I focused on structures, and now you can ask yourself, what is the function of these spur gears? Why do we use spur gears? What are they doing? And so we ask, what is the function? And then the last way that we can look at this
we can say, what is stable in this system? We have a really good comment in the chat. It says that we have rotation of power from gear A to B with help from the teeth of the small angle. And so you're really starting to think now about what's transferring and how is it transferring within the system. They notice from gear A to B. And so we're really now thinking critically about this system. What is staying the same? What is changing in this system? Is another way that we can look at this. Do we want it to stay the same? Is there something in the system that we need to change? Do we need to make this more efficient? Do we need to make it quieter? Or do we want to simply maintain efficiency? Do we want to keep it a stable system? And the last thing we think of is scale, proportions, and size. What size do spur gears need to be? Do they need to be different sizes? Can gear A and gear B be different sizes? Do their proportions matter of spur gears? And does that scale matter in the overall system that it's confined in? Note that when I first showed you the video, all you saw were spur gears. But when I taught you to think critically by using the cross-cutting concepts, and I introduced the different lenses to think critically about the spur gears, that we were able to come up with much more information that we would need to consider when engineering a spur gear. Okay, I will translate to student Laura. Sorry. Thank you. Jadi selain tadi kita sampai material ya dan strukturnya, kemudian kita berpikir juga bagaimana supaya sistem tersebut stabil. Stabil ini artinya bisa berjalan dengan baik. Ya. Apakah atau bagaimana kita bisa menjaga supaya putaran roda gigi ini baik, kemudian bagaimana supaya tidak terjadi noise atau dia tidak berisik, ya. Kemudian bagaimana dia tetap berputar tanpa terjadi kerusakan. Kemudian kita juga berpikir bagaimana tentang ukurannya. Tadi kenapa ada yang kecil dan ada yang besar. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Kenapa dia ada yang kecil, kenapa dia ada yang besar. Nah, mungkin kalian sudah ada dasarnya, cuman saat melihat roda gigi tersebut, otomatis yang akan terpikir di kita hal-hal yang seperti itu. Materialnya apa, kemudian sistemnya gimana, kemudian kenapa dia ada yang kecil dan ada yang besar, ya? Kenapa mesti ada perbedaan ukuran dan proporsinya, ya? Kenapa mesti seperti itu? Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita pikirkan secara refleks. Nah, itulah bisa dimasukkan sebagai critical thinking atau berpikir kritis. Oke, ya, jadi apa yang Anda temukan di situ bisa Anda tuangkan di chat, kolom chat, ya. Jadi kenapa dia ada yang kecil, ada yang besar, dan selanjutnya itu bisa dijelaskan di chat. Oke. The next stage of the engineering design process is where we get to ask questions. So when we ask questions in engineering, one of those questions might be, what are the constraints on the system? Or we might say, what are some of the constraints that affect the materials? What are some of the constraints on the structures? We might also ask questions about the energy requirements or the power requirements. We can ask questions about the matter or the material that is expected, or changes that we need to have happen in the system.
Again, we can ask questions like, what should the quantity be? How many gears do we need? What are the size constraints? And so in your course, when you are designing your spur gear, these are all relevant questions that you will need to ask as potential constraints in your system. Oke, I will translate, Laura. Jadi setelah tadi kita memikirkan atau melihat dari contoh video tadi, ya, tadi baru dalam tahap pemikiran, kemudian ke tahap selanjutnya kita tentu ada pertanyaan-pertanyaan di kepala kita. Ya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti menjadi dasar untuk kita mendesain spur gear tersebut atau roda gigi lurus tersebut. Ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa pertanyaannya mengenai constraint. Constraint ini kalau di bahasa Indonesia kan batasan. Batasan-batasannya. Ya, kendala cuman ini. Ya, kendala atau batasan. Jadi seperti ini maksudnya kendala atau batasan ini saat kita mendesain roda gigi, ya, strukturnya yang seperti apa? Kalau dalam konteks batasan, misalnya harus kita batasi roda gigi yang digunakan adalah jenis roda gigi lurus, misalnya. Kenapa? Karena mudah didapatkan atau lebih murah, seperti itu. Itu batasan-batasannya. Kemudian energi. Energi ini dari daya yang ditransmisikan. Misalnya, kita ketahui daya yang ditransmisikan 1 kilowatt. Artinya, roda gigi kita yang kita desain nantinya, itu harus mampu mentransmisikan sebesar 1 kilowatt. Tidak bisa di bawah itu. Ya. Jadi, maksimal harus kuat menampung sebesar 1 kilowatt. Itu constraint-nya. Kemudian materialnya. Materialnya mesti kita pikirkan, misalnya dalam kondisi kerja mesin bubut, seperti itu, mungkin bisa kita berikan batasan, ya, atau constraint di situ bahwa material yang dipakai ini paling tidak harus baja, ya, atau stainless steel. Nggak mungkin kita pakai rubber atau kita pakai keramik misalnya. Mungkin kalau rubber dia akan terlalu remah, tapi kalau keramik mungkin nanti susah dibentuk. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus ada di awal perancangan. Jadi mengenai constraint ini. Kemudian mengenai perubahan, ya, perubahan ini artinya bagaimana dia mentransfer dayanya. Kemudian masalah quantity, proportion, dan size. Mungkin kalau dalam pembahasan saya istilahkan dengan geometri roda giginya seperti apa. Ya. Nanti ukurannya, jumlah gigi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bicara tentang quantity, proporsi, dan size. Itu jadi di awal bentuk pertanyaan itu adalah batasan-batasan atau kendala-kendala yang bakal ada di roda gigi tersebut. Ya. Oke, Laura. So now that we have talked about asking questions and also being able to look at the spur gears and be able to think critically about them, we say, what is the problem that needs to be solved? What are some problems with spur gears? What are some of these constraints of the problem? And who are we designing this for? Or what are we designing this for? So here are some additional information that we need to know about designing spur gears. Oke, jadi dalam untuk membantu kita membuat pertanyaan ini mungkin ada beberapa clue-nya, ya, untuk supaya kita bisa dapat jadi pertanyaan itu, ya. Misalnya yang pertama, what's the problem that needs to solve? Jadi masalah apa yang akan kita pecahkan ini?
Kalau kita ambil contoh, misalnya kita perlu pasang roda gigi untuk mentransmisikan daya dan putaran dari motor penggerak mesin bubut supaya bisa menjadi putaran benda kerja, ya, kepala cuk ya, istilahnya putaran kepala cuk itu. Nah, misalnya itu contoh masalahnya. Kemudian di situ batasan-batasannya apa? Mungkin bisa dari segi ukuran. Kalau di mesin bubut kan Anda bisa perkirakan kotak gearboxnya, ya. Tahu kan letak gearbox di mesin bubut di mana? Ya, ada di samping itu, kalau dibuka ada gear. Nah, itu batasan size-nya atau ukurannya. Artinya roda gigi yang kita rancang nanti tidak boleh terlalu besar ukurannya. Tidak boleh melebihi gearbox-nya itu. Nah, itu constraint-nya yang dari definisi dari problemnya itu. Kemudian who is it for ini apa fungsinya? Ya, kembali lagi seperti apa fungsinya. Ini agak mirip dengan yang pertama tadi. Oke, Laura. So here is one potential problem or constraint. Here's our first case. We have to consider with spur gears high torque applications. So our challenge is we need to be able to potentially consider a gearbox that can be required for a high torque application. If you had heavy machinery or industrial equipment, the gearbox needs to transmit high torque while maintaining efficiency and reliability. So then I can use my STEM thinking and say what STEM knowledge would be needed to address issues of torque. An example of this might be, I might say what science knowledge is needed. I would have to know what is torque. Another science question could be what variables affect torque. If I use my mathematics thinking, I could ask, how do you solve for torque in a gear? Or how can you reduce torque? Engineering thinking, I would say, what are the different types of gears and which design has the least amount of torque? How can I decrease torque through different gear designs? And technology, which this class is, you would say, how can gear torque be modeled in CAD or using a computer analysis? So these are examples of STEM thinking when considering a problem like torque in a gearbox. Oke. Ini contoh studi kasus ya. Jadi misalnya kita punya sebuah gearbox dari engine ya. Anda pernah lihat gearbox? Kalau yang otomotif harusnya pernah lihat gearbox dari mobil ya. Dari mobil. Nah, ini misalnya gearbox. Gearbox ini harus mentransmisikan torsi. Ya. Torsi atau daya atau dalam bentuk putarannya ya kepada diferensial atau rodanya nanti kalau di mobil. Ya. Nah, di sini kalau kita berpikir secara STEM, kita lihat secara sainsnya, mungkin kita pikirkan dulu torsi itu apa sebenarnya. Ya. Di sini dikatakan gearbox ini harus mentransmisikan torsi. Dan ada permasalahan torsi yang harus ditransmisikan. Mungkin torsi yang besar di sini. Kemudian setelah kita tahu torsi itu seperti apa, kita lihat juga variabel apa yang nantinya berdampak terhadap atau berpengaruh pada torsi itu sendiri. Bisa gayanya, kemudian jaraknya, ya, atau kalau dalam roda gigi berarti diameternya, ya, dan sebagainya. Selanjutnya untuk matematiknya, ya,
bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan torsi ini menggunakan mungkin aplikasi persamaan matematis di sini. Ya. Misalnya kalau torsi itu berarti gaya dikali jarak. Nah, kita pikirkan supaya dapat torsi yang besar artinya antara gaya atau jaraknya yang diperbesar. Atau kalau kita mau memperkecil torsinya, ya, berarti salah satu yang kita perkecil. Kalau daya atau energinya tetap, artinya jaraknya yang harus kita perkecil. Dalam konteks roda gigi berarti diameternya kita perkecil, ya, seperti itu. Kemudian untuk engineeringnya, ya, jenis roda gigi apa yang bisa digunakan, ya, di sini untuk mentransmisikan torsi. Ya. Kemudian juga kita harus memikirkan bagaimana efisiensinya. Efisiensi baik dari segi biaya maupun energi yang hilang. Ya. Jangan sampai terlalu banyak energi yang hilang akibat roda gigi yang kita rancang tersebut. Itu dari sisi engineering-nya. Kemudian dari sisi teknologinya, mungkin bisa kita pikirkan bagaimana membuat modelnya. Nah, oleh karena itu di sini saat kita belajar CAD ini, ya, dari kemarin saya tekankan kita bukan lagi belajar gambar, tapi kita belajar desain. Ya. Kita membuat model. Nah, nanti kita coba bagaimana membuat model dari roda gigi ini sehingga bisa dilakukan analisis melalui bantuan komputer. Nah, seperti itu. Oke, Laura. Our next case study or a potential problem that we might need to consider is gearbox noise and vibration levels might exceed acceptable limits, causing discomfort or potential damage to surrounding components and structures. So we might say, how can we reduce noise and vibration reduction? Then I would say, what STEM knowledge is needed to address issues of noise and vibration? So I will open this up to you. You can put something in the chat box if you like, but we'll work on this in a minute. We would say, what science knowledge is needed? What do I need to know about noise or vibration in spur gears, and what's causing the vibrations or the noise? Math, with an engineering perspective, I would say, how can I design the gears to reduce the noise? With technology, we can create simulations where we reduce vibration and can reduce noise. And so this is just an example of another possible gear constraint. Another one is, oh, I'll go back, sorry. I'll let you translate, sorry. Oke. Jadi ini studi kasus yang kedua, ya. Studi kasus yang kedua ini kita ambil contoh ada spur gear di sini, ya. Yang satu roda gigi lurus dan satu roda gigi miring. Ya. Kemudian dalam menganalisa dua roda gigi ini, mungkin kita pikirkan bagaimana noise atau kebisingan dari roda gigi itu, ya, dan getaran yang terjadi pada roda gigi. Mungkin ada yang pernah memperhatikan saat roda gigi berputar, ya, saat berputar itu pasti ada suara berisik, ya. Kemudian ada juga getarannya. Di sini mungkin perlu kita identifikasi sebenarnya apa yang menyebabkan kebisingan tadi dan getarannya tadi. Oleh karena itu dari sainsnya, ya, itu kalau kita pecah, sainsnya itu kita cari penyebab kebisingan dan noise-nya tadi. Nah, kemudian secara engineering-nya di situ kita pikirkan, ya, bagaimana tipenya, ya, bagaimana tipe atau desain roda gigi yang tepat supaya dia bisa mereduce atau mengurangi kebisingan dan getaran tadi. Ya. Sebagai contoh, kalau melihat dari gambar ini, nanti Anda bisa cari datanya, apakah lebih baik yang roda gigi lurus atau yang roda gigi miring. Ya.
Nah, cuman tidak hanya hal itu, kita pikirkan juga batasan lain. Mungkin bisa dari batasan harga misalnya, atau kemudahan pembuatannya, mana yang lebih efisien, seperti itu. Jadi antara batasan noise dan vibrasi yang harus dikurangi dengan batasan harga dan secara efisiensi, ya, efisiensi pembuatannya. Kemudian secara teknologi, kembali lagi, teknologi ini bisa kita gunakan untuk membuat simulasi dari roda gigi ini. Untuk dalam konteks ini, membuktikan pemikiran-pemikiran kita secara sains dan engineering tadi. Kalau secara matematiknya mungkin bisa kita tarik garis bagaimana menentukan geometri roda gigi yang tepat untuk digunakan di sini. Oke, Laura. Another possible constraint is the space or the available space. In this challenge, you would have to be able to design it compact or small enough to fit within the required space while still maintaining the required gear ratios and torque transmission capabilities. So when we use our STEM thinking, we have to have science knowledge of gear ratios for torque transmission. And we would have to know available sizes and then be able to work within those constraints and simulate those. Oke. Jadi ini case study yang ketiga ya. Di sini mungkin ditentukan constraint-nya atau batasannya ya, itu adalah ukuran. Ya, tadi kalau saya ambil contoh ke mesin bubut tadi, itu tentu ada batasan ukuran yang mohon maaf. Sorry Laura, your screen. Oke, sambil saya lanjutkan aja. Jadi ada batasan ukuran dalam mendesain tersebut. Kalau seperti dari gambar yang ditampilkan Laura tadi, mungkin nanti saat kita memilih modul atau memilih jumlah gigi, ya, disitulah kita harus mendapatkan atau memprediksi ya, modul mana dan jumlah gigi mana yang ukurannya bisa paling kecil atau paling tepat untuk digunakan di situ. Ya. Bisa saja kita hanya butuh roda gigi yang kecil, ya, pasangan roda gigi yang kecil dengan rasio yang sesuai supaya bisa mentransmisikan torsi tersebut. Ya. Artinya di sini kita harus memikirkan bagaimana batasan ruangannya. Ya. Kalau dari sepasang roda gigi tadi, nanti kita hitung jarak antar senternya, center to centernya berapa. Dan kita perkirakan roda gigi ini akan cukup di kotak ukuran berapa kali berapa, seperti itu misalnya. Tapi harus kita ingat bahwa semakin besar roda gigi, ya, semakin besar modulnya, itu akan semakin kuat. Biarpun efeknya dia akan semakin mahal, ya, dan semakin membutuhkan wilayah yang besar atau space yang besar. Nah, itu permasalahannya di situ. Jadi antara kekuatan dan ruangan yang tersedia di situ. Oke, Laura. Okay. I apologize for my computer crashing for No problem. Another constraint or a problem that we consider in engineering design process is looking at efficiency improvement. So our challenge or the problem that we have to face is the gearbox experiencing power losses, or does it have reduced efficiency? Is there friction, wear, or inadequate lubrication on our gears? Again, we could consider this with our STEM knowledge in the different domains that are needed to address this problem. Oke. Kemudian kasus yang lain lagi ya. Di sini ada constraint-nya kita harus meningkatkan efisiensinya.
Efisiensinya misalnya dari power loss. Power loss ini artinya gaya yang hilangnya. Ya. Gaya yang hilang kalau dalam konteks roda gigi dia semakin besar permukaan kontaknya ya, semakin besar permukaan kontaknya maka gaya yang hilang dia akan semakin besar. Nah, oleh karena itu kalau kita mau memperkecil gayanya tersebut, artinya di situ harus diperkecil kontaknya. Kemudian gesekan-gesekan juga harus diminimalisir. Bagaimana caranya? Yaitu mungkin perlu ada lubrikasi di situ ya, ada pelumasan di situ. Kemudian di sini juga adanya wear. Wear itu apa ya? Wear itu bukan. Kerusakan karena sering dia bergesek, ya. Karena seringnya bergesek dia akan terjadi wear. Nah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan penggunaan lubrikasi atau pelumasan di situ. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan sehingga efisiensinya meningkat. Ya. Nanti kita belajar bagaimana penghitungan dari efisiensi roda gigi tersebut. Nah, itu secara sains, matematik, dan engineering-nya harus bisa kita pilah ya, dari situ. Oke, Laura. And our last possible problem that we could encounter with spur gears is a problem of maintenance and reliability. In this, we recognize that gearbox may require maintenance or they may fail, such as a gear may break, which can increase downtime and costs. So how can you use your STEM knowledge to decrease the amount of maintenance that's needed or to decrease problems with failure of the system? Oke, yang kemudian selanjutnya mungkin kita pikirkan adalah masalah perawatan dan reliabilitasnya. Jadi bagaimana roda gigi ini mudah untuk dilakukan perawatan. Ya. Harganya juga murah. Ya. Kemudian kalau bisa kita cari yang tingkat perawatannya seminimal mungkin. Sehingga tidak perlu ada downtime. Downtime ini artinya mesin yang stop. Karena saat merawat kita tentu harus menyetop mesin. Seperti itu. Kemudian juga reliability. Reliability ini mudahnya kapan mesin itu nak kita pakai dia bisa. Nah, itu kata-kata mudah dari reliability itu. Dia harus reliable. Kapan nak dipakai mesin itu siap. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai roda gigi yang kita desain ini ya biarpun secanggih apapun ternyata sehari sekali harus ditetesi oli misalnya. Nah, itu mungkin dia nggak akan efisien dari sisi maintenance dan reliability-nya. Nah, kita memandang ini, ya, salah satu jalannya adalah melalui STEM tadi. Sainsnya seperti apa, matematiknya, engineering, dan teknologinya. Oke, Laura. So our second stage of engineering design is where we want to research. We want to learn about possible solutions that may already exist, or we could adapt to solve these different problems that we just talked about. And one way that we do that is we use resources such as experts, perhaps your professors. You can look in engineering books, or you can use reputable websites. And so when we research, we want to know what solutions have already been designed or have already been addressed. And then how can I use that information to solve this problem? So now you guys are going to have the opportunity to conduct research that addresses each issue. You will get into some groups and you will work together to address these possible problems with gears. One will be torque. So one group will consider what
designs already exist that decrease torque. The second group will consider existing design solutions that will consider or how have they decreased noise or vibration in spur gears. The next one, the group will look at the space constraints. What do the sizes need to be and be able to still be able to have enough power? And what is that ratio of the gears that exist? Our next group will consider efficiency. How do you keep gears efficient? And the last group will look at reliability. How do you get gears from failing prematurely or breaking? How would you consider that? So we don't have much time, but I will give you a few minutes to work in groups. And group 1 will do torque. Group 2 will research noise or vibration reduction. Group 3, space constraints. Group 4, efficiency. 5, reliability. And then after a few minutes, we'll go through as a group and we can talk about how to address these different problems or how gears, spur gears specifically, address each of these problems. Is it possible to have the students in the classroom work together and be able to research this for a few minutes? Possible? No. 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 So it means if it is in the classroom, it means it is not possible for them to work in groups. For now. For now. Okay. Maybe For in the now. future, this is something that in the class you could consider researching then. Mm-hmm. Okay. Then we'll just go ahead and move on then. If you're not able to look that up right now or do any research right now. Oh. Sorry, Laura. Yes. Maybe I need to translate in step number 2 first. Okay. Slide before. Okay. I will to translate to student. Jadi tadi kalau tahap pertama define problem ya, kita sudah tahu yang jelas permasalahannya. Kemudian langkah kedua kita lakukan riset. Riset ini kalau diartikan penelitian. Cuman dalam konteks ini ya kita belajar tentang roda gigi itu sendiri. Caranya bertanya kepada expert ini bisa dari dosen atau Anda tanya ke orang yang ahli, kemudian kita cari sumber-sumber dari buku-buku ya, buku-buku tentang roda gigi tadi supaya kita bisa memecahkan problem yang sudah didefinisikan di atas tadi. Kemudian juga bisa dari website-website yang bereputasi. Artinya yang memang dia qualified dalam bidang mechanical engineering. Dia qualified dalam bidang roda gigi ini terutama. Ya. Nah, kemudian kalau tadi Laura jelaskan kita diminta untuk bekerja dalam grup untuk melakukan riset ini ya. Tadi ada 5 hal. Sorry Laura, can move to the next slide. Oke. Ini jadi nanti kita diminta untuk melakukan riset. Kita bagi menjadi 5 grup ya. Kemudian riset ini satu grup meneliti tentang torsi, kemudian tentang kebisingan dan getaran, kemudian tentang batasan space atau batasan tempatnya, kemudian masalah efisiensi, dan ada grup lagi yang tentang reliability. Ini sebenarnya dikendaki oleh Prof. Laura. Tapi mungkin nanti akan kami modifikasi bentuk penugasannya seperti apa. Ya. Jadi intinya Anda nanti akan bekerja dalam grup juga.
untuk melakukan riset ini. Ya. Bagaimana mendefinisikan menyelesaikan permasalahan yang dijelaskan di awal tadi. Sorry Laura, maybe I will give a little modification to this research. Yeah. So it's more the contextual with our lessons, maybe Yeah. about torsion and noise vibration. Maybe we will modify about that. Maybe for today after this meeting or tomorrow. Okay. Okay. Excellent. Thank you, Lara. So the next stage of the engineering design process is where you will brainstorm, or we would say you can imagine some possible solutions to the problem. And we typically work in teams, engineering being highly collaborative and very social. And you can use your creativity. And so during this imagine stage, you develop some possible designs, but you don't have to at this stage actually have drawn out or built a prototype, but this is just where you use your creativity to think of possible ways to solve these different problems. Oke. Jadi di sini yang step ketiga ini imagine, membayangkan kita cuma mengembangkan solusi yang tepat. Jadi di sini kita menyusun dulu apa solusi-solusi yang tepat untuk sebuah permasalahannya. Nah, di sini Anda harus lebih kreatif, diminta untuk lebih kreatif dalam berpikir. Jadi pikirkan saja ide-ide yang possible, ide-ide yang tepat untuk memecahkan solusi dari permasalahan tersebut. Next. When we consider some possible brainstorm or some ideas or creativity to how we could solve issues of high torque in a gearbox, the possible solution is using a spur gear, because they are well suited for high torque applications due to their direct axial force transfer and their ability to handle very heavy loads. So by carefully selecting the gear material and applying appropriate heat treatment processes, as well as optimizing gear tooth profiles, spur gears can efficiently transmit high torque without sacrificing performance or durability. So spur gears are a possible solution when we have the right engineering to address the problem of high torque. Oke, untuk case study yang ini ya, gear constraint ini kita mencoba pada aplikasi yang memiliki torsi tinggi. Ya. Challenge-nya atau problemnya ini kita perlu mendesain sebuah gearbox ya. Jadi kalau saya katakan gearbox itu artinya kumpulan dari roda gigi ya. Bisa lebih dari satu pasang, mungkin 2 pasang, 3 pasang. Dia untuk aplikasi torsi tinggi. Seperti contohnya di alat berat ya, alat berat atau di mesin-mesin pemesinan ya. Kemudian gearbox ini harus mentransmisikan torsi tinggi secara efisien dan reliable. Nah, itu problems-nya ya, problems-nya. Nah, kemudian sini sebagai contoh solusinya ya, dari hasil berbagai pertimbangan dan hasil brainstorming tadi akhirnya dipilih bahwa spur gear atau roda gigi lurus ini cocok untuk torsi tinggi tersebut, aplikasi torsi tinggi tersebut. Nah, di sini yang perlu kita tunjukkan juga ya, due to their direct axial, argumennya atau alasannya kenapa itu dipilih dan cocok di situ. Ya. Kalau di sini dijelaskan dia cocok untuk mentransfer secara aksial dan dia bisa menghandle beban yang berat. Ya. Kemudian kita pilih materialnya yang tepat di situ. Ya.
Jangan kita pilih, misalnya di sini kita pilih termoplastik misalnya, atau termosetting, mungkin kurang tepat di sini, ya, karena dia perlu untuk beban torsi yang tinggi. Kemudian kalau kita pilih steel, ya, kita pilih baja, mungkin perlu juga kita pikirkan heat treatment-nya atau perlakuan panasnya seperti apa yang tepat, dan proses pembuatannya bagaimana. Nah, ini contoh dari kasus yang perlu diselesaikan oleh seorang engineer seperti itu, ya, termasuk bagaimana dia bisa efisien tanpa mengorbankan performa dan kekuatannya, durability-nya, ketahanan lamanya. Oke, Lara. When considering the problem of noise and vibration reduction, during the stage of engineering design, when we look at possible solutions that already exist, or when we consider possible ways that we could address this problem, one possible solution is that spur gears can be used to address noise and vibration through various means. One of those is the gear tooth profile. So if I want to reduce noise, or if I want to reduce vibration, I have to consider the profile of the gear tooth. I can implement changes to that profile, and I can also utilize noise damping techniques such as tooth crowning or the use of noise damping materials. Then they can achieve a smoother and quieter operation, reducing noise and vibration. Oke. Jadi kalau kita bicara tadi ke case yang tentang noise dan vibrasi, ya, kebisingan dan getaran. Jadi kalau roda gigi ini dia ada bising, kemudian dia getarannya besar, nah kita diminta untuk mencari solusinya, ya. Mungkin beberapa hal yang kita pertimbangkan apabila kita pakai roda gigi lurus tipe yang involute, mungkin bisa misalnya dibuat yang namanya perubahan kepala. Perubahan kepala ini modifikasi dari tinggi adendum dan dedendum, kalau yang kalian sudah kita singgung kemarin, ya. Jadi kedalaman pemakanannya dibuat berbeda, nah, misalnya yang seperti itu. Atau kita lihat dari sisi materialnya. Materialnya kita carikan yang apa dia istilahkan ini lebih tahan terhadap dumping. Jadi dia apabila dia bertumburan dia tidak berisik, dia tidak bergetar. Nah, kita pilihkan material-material yang seperti itu. Bagaimana kita tahu, ya? Itu tentunya butuh proses riset dan brainstorming tadi. Ya, dari proses itu baru nanti kita bisa rumuskan apa yang akan kita lakukan untuk memodifikasi roda gigi tersebut sehingga menghindari adanya kebisingan dan getaran ini, noise dan vibrasi ini. Oke, Laura. Another one was space constraints, and that's a possible challenge or a problem that we might have to consider. The solution could be that spur gears are known for their compact design, which allows efficient utilization of space in gearboxes. You can also engineer it so that the parallel or stacked arrangement of spur gears can facilitate a compact gearbox design without compromising any performance. And proper gear sizing and optimization can ensure that the required gear ratios and torque transmission capabilities are met within the given space constraints. So as you can see the picture on the right, you can engineer them to different sizes and different space constraints, and spur gears are well adapted to that particular problem. Oke. Jadi constraint yang selanjutnya adalah masalah batasan waktunya, space atau tempatnya, ya.
Kalau kita lihat di contoh gambar yang sebelah kanan itu ya, di situ ada roda gigi yang mentransmisikan ini kayaknya antara motor dengan poros di proses ya, proses. Nah kita lihat itu space-nya kan tidak terlalu besar di situ. Ya. Oleh karena itu kita mesti memilih pasangan roda gigi yang cocok. Mungkin kalau kalian ingat Sabtu kemarin saya pernah menyuruh kalian untuk memilih pasang roda gigi. Terserah kalian tentukan jumlah giginya ya kan. Kalian ingat. Nah, di situ belum ada constraint-nya, belum ada batasannya. Tapi kalau dalam kondisi nyata kita harus memikirkan batasannya itu. Salah satunya batasan tempatnya itu. Kalau kita pilih yang jumlah giginya besar, tentu dia akan memakan tempat yang lebih besar. Ya. Kalau bisa kita pilih yang sekecil mungkin. Atau terkadang mungkin saja kita memang butuh yang besar. Karena jarak antara poros yang ditransmisikan itu memang jauh. Sehingga perlu dicari C-nya atau center to center-nya yang pas. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita pikirkan sebagai batasan-batasan saat kita mendesain roda gigi. Oke, Laura. Our fourth case that we looked at was a problem of efficiency. And if you had researched or thought of some possible ways to address that, spur gears with the direct axial force transfer and efficient power transmission can help improve gearbox efficiency. So when we consider efficiency as part of our design, we want to focus on high quality materials, surface treatments, proper lubrication, possible gear meshing clearances, and how we can minimize friction or wear or energy loss. So those are some different things that we can consider when addressing efficiency in our engineering design. Oke. Hal lain yang perlu kita pikirkan ya adalah peningkatan efisiensinya. Jadi misalnya sudah ada desain dasarnya situ ya. Sepasang roda gigi ini sudah pas kita pilih. Kemudian kita pikirkan juga bagaimana efisiensinya. Efisiensi ini apa saja yang berkaitan dengan itu, misalnya berapa besar gesekan yang ada di situ. Tentu saja semakin besar gesekan, efisiensinya akan turun. Kemudian apakah di situ perlu pelumasan atau lubrikasi untuk mengurangi gesekan dan wear ini keausan, ya, keausan. Jadi untuk mengurangi keausan dari roda gigi. Kemudian energi loss supaya dia tidak terlalu banyak kehilangan energi. Seperti saya kasih contoh tadi, semakin besar permukaan kontaknya, maka di situ akan banyak energi yang hilang. Ya. Dia energinya biasanya berupa menjadi panas. Kalau Anda raba ada roda gigi yang panas, itu artinya banyak roda gigi banyak energi yang hilang di situ, terbuang menjadi panas. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu kita pikirkan juga. Oke, Laura. Our last particular constraint was one of maintenance and reliability. So the possible solution, if we want to address that, is that spur gears have very simple designs and very easy maintenance. They can help. We can consider using high quality materials and manufacturing processes. But the nice thing about spur gears, utilizing them in engineering design, is that they are fairly easy they're very easy to maintain, and they have minimal wear on them if they're designed correctly. Oke. Kemudian hal terakhir yang perlu kita pikirkan juga bagaimana perawatannya nanti. Perawatan dan reliability-nya. Ya. Artinya roda gigi yang kita desain ini harus mudah dirawat. Kalau perlu dia tidak perlu perawatan yang terlalu besar, ya, terlalu banyak. Ya. Dia mungkin cukup kita tetesi pelumas sebulan sekali misalnya.
Atau kalau perlu setahun sekali, cuman perlu kita lumasi. Jangan sampai dia misalnya memerlukan pelumasan yang terus-menerus sehingga akan merepotkan saat di perawatannya. Ini tidak efisien roda gigi tersebut. Oke, Laura. So these different 5 case studies that we looked at demonstrate how spur gears can provide effective solutions to various gearbox challenges. The main things to consider as you are thinking creatively and collaboratively with your peers is make sure you have a careful design, that you choose good materials, that you have tooth profile optimization, that if need be, you can consider possible lubrication in your system, and then how it will be maintained over time. So spur gears can enhance performance, reduce noise, improve efficiency, and ensure reliable and durable operations in a wide range of applications. Oke, jadi solusi yang bisa diberikan pada challenge ini ya, kemungkinan kita harus mendesain sebuah roda gigi yang bisa memberikan solusi pada perpindahan torsi tadi atau transmisi torsi dan putarannya tadi. Jadi kita harus secara hati-hati dalam mendesainnya, kemudian bagaimana pemilihan material yang tepat, kemudian bagaimana optimisasi dari profil roda gigi. Ya, kalau optimisasi profil roda gigi ini mungkin kemarin pernah saya singgung dikit, mungkin bisa saja addendumnya kita tingkatkan atau dedendumnya kita tambahkan sehingga bertambah clearance-nya dan lain sebagainya. Sehingga roda gigi ini bisa secara smooth dia berputar. Kemudian perlu kita pertimbangkan atau apakah diperlukan adanya pelumasan di situ atau lubrikasi. Serta yang terakhir perlu dipikirkan juga bagaimana untuk perawatannya. Sehingga roda gigi yang kita rancang tadi ya, dia punya performa yang baik, kemudian noise dan vibrasinya sedikit, kemudian dia efisien, dan dia bisa reliable dan tahan lama. Seperti itu. Oke, Laura. So I'll just do a recap very quickly of what we discussed today. So if I can go back. Today, we considered the first few stages of the overall engineering design process. We talked about how we can identify the needs and the constraints during this stage. We used the cross-cutting concepts to make observations and ask questions about a system of gears. Then we learned about possible ways that we could conduct research through a STEM lens, considering the science knowledge, the mathematical applications, how technology could be used to model and create designs, as well as the different designs that are out there. Then we imagined some possible solutions to problems. So we learned about some problems that exist with gears. And then we thought, how can we use this knowledge to develop some possible solutions? Or how do spur gears specifically, how have they been designed to address this problem? So this is what we've done tonight, is specifically looking at the ask, research, and imagine stages. Then in the rest of your class, you can begin to plan
or select a promising solution that is based on addressing the issues that we talked about, your materials and maintenance and size constraints. And then in this course, you can use technology to create and build your prototype and then test that. Jadi kesimpulan pada presentasi hari ini yang sudah Laura berikan, yaitu mendesain proses engineering, yaitu dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan awal mengidentifikasi sebuah permasalahan atau hambatan dengan menggunakan cross-cutting concept. Kemudian kita meriset sebuah masalah dengan menggunakan STEM learning. Nah, kemudian stage yang ketiga atau tahapan yang ketiga kita itu membayangkan solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang tentang Spurgeon tadi yang sudah dijelaskan oleh Laura tadi dengan menggunakan STEM learning. Dan yang terakhir terakhir tadi Laura meminta kalian semua untuk membuat atau merencanakan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sudah kita bahas tadi ya, tentang permasalahan Spurgeon tadi bisa kita gunakan menggunakan dengan teknologi. Okay. So before I finish, are there any questions that you have for me tonight about the engineering design process or about how we can ask, research, or imagine possible solutions? Oke. Jadi ini sudah selesai presentasinya. Apakah ada pertanyaan tentang desain proses engineering atau bagaimana kita mengidentifikasi sebuah permasalahan yang ada? Bisa tulis di chat box ya pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Oke. So, Pak Farhat. Hai, Laura. Hello. I'm asking about our STEP engineering design process. As Yes. educator, is new for me and maybe for our friend in Indonesia, and then also new for our students for this process designs, and we try to recognize first or introduce them first for the making sample. If the first state identify and need the need and constraint, we giving a clue for them, and then we need to verifying the question they are building. Yes. It's to help the focusing and then the precision of the problem. Is it we can do on this our lesson? Yeah, so you're asking me if you introduce the problem to your students during the ask stage. Is that what you're asking me? Yes, this is my question. Yeah, so we would introduce the problem during the first stage. And we want that problem to be authentic. So our students can see problems that exist in their communities or in their homes, and they can learn to think how they would fix or address that problem. So we want the problems we introduce to our students during the ask phase to be in line or to reflect
what our students would see in authentic or in home or community settings? Yeah, I mean, for this, our lesson plan in this first discussion, we are planning, if possible, if we give a clue as a need and constraint the problem to our students to decrease or prevent the wide the focusing of the solution, focus of the problem, because it's a new for us and a new for student, and they are having still poor for reasoning of this. So this means we are verifying after they are build the questions. So is it if it's possible on this stage, we can do this. Yes, we want to help our students and we want to direct them, but we want to give them opportunities to use their critical thinking. Yeah. First, let them see if they can see the problem first. Okay. And then we can help them. Okay. But we want them to try on their own first, if they can see the problem. Okay. For instance, they can see if something is broken. But can they tell if it isn't efficient? Yeah. Or can they tell if the material is faulty? Sometimes that's hard to see. So we can help direct our students to what the problem is. And thank you, Laura. Okay. So Laura, there are some questions in the chat box. I will translate it one by one for you. The first question is, what is the limitation using STEM and engineering design process in engineering education that we can anticipate? That's the first question. I think a problem is that the students, this will be new. And maybe they haven't been taught this before. So that's one limitation or problem, is learning new ways of thinking or new ways of doing things. And as teachers, we can help with that, but it takes time. And so we introduce that to our students. But when I have used the engineering design process, it can be taught in high schools, but it could also be taught to primary students. They learn the engineering design process well too. So it adapts well to all ages. Oke. Jadi permasalahannya yang perlu kita antisipasi dalam engineering design proses ini, khususnya dalam STEM learning, itu yaitu ini kan baru, sesuatu yang baru. Jadi sebagai seorang guru kita memerlukan banyak waktu untuk mengajari mereka tentang ini. Jadi kita memperkenalkan dulu. Jadi memperkenalkan secara perlahan, karena Laura bilang kalau di sana tuh dari SMP dan SMA itu udah diajarin penggunaan STEM learning. Jadi sudah dari awal. Jadi sebagai guru kita memperkenalkan dulu perlahan, demi perlahan, karena ini sesuatu pembelajaran yang baru bagi mereka. Oke. Next, that are next question. Wait.
Okay. That's the second question is it in industrial, is it used, the process of engineering design is used or not? Or if this, we always use it now or in the future? So that's the second question. I want to make sure I understand the question. Yeah. So I believe that engineers who are working as professional engineers use the engineering design process, but they may not be explicit or say, now I'm doing the ask stage. Now I'm doing the research stage. Now I'm brainstorming. They may not explicitly state that, but it is a process that engineers all go through. You might have engineers who are specific to one step only. For instance, some engineers may only test prototypes, where other engineers may go through the entire process together as a group of engineers. Oke. Jadi kata Laura tadi itu tidak dikatakan secara eksplisit, tapi sebenarnya di dalam industrial juga mereka menggunakan proses desain ini, tetapi tidak secara eksplisit atau tidak secara nyata itu dikatakan. Jadi ada sebagian engineer yang menggunakan satu tahap dan juga sebagian lain yang menggunakan semua tahapan tersebut yang sudah kita pelajari tadi. Okay, and then next there are the third question is they are interested with a research using STEM in technology, especially technology and vocational school. So they ask you is there references of books or articles that discuss about cross-cutting concept in engineering design process? That's a really good question. So they're asking about books or references for engineering design thinking that could be used in, that's a really good question. I will need to compile some resources and then I could potentially send them on. But as an example, the university that I'm at has a whole department for engineering education, not for K-12, but for graduate. And they may already have some compiled resources, and I will check with them and then I can forward those resources on to you. Okay, thank you Laura. So tadi Laura bilang nanti ada beberapa referensi dan riset. Jadi dia akan kumpulkan di dalam satu file, nanti dikirimkan ke dosennya masing-masing. Karena di situ di universitas dia, tempat dia Laura belajar itu ada yang namanya EHU State Department. Itu bukan untuk anak-anak sekolah SMA, tetapi untuk graduate school atau yang sudah yang sudah mahasiswa. Jadi ada namanya EHU Department yang membahas tentang riset-riset dalam engineer dan teknologi di universitas di tempat Laura bekerja. Nanti dia akan tanyakan dulu ke di departemen situ, kalau ada dikirimkan ke sini. Okay, thank you Laura. Okay, there are next. Okay, the next. This one, what is what is that? The role of creativity in engineering design, and what is
the equipment of STEM that helps students to develop their creativity? That's a good point. So some people might think that engineers are not very creative and scientists. They think they don't use creativity, but that's not true. Scientists and engineers are very creative, and they're always trying to use their imagination to come up with new possible designs under different constraints. And that's actually a very creative process. It helps when, as educators, we can encourage our students to be creative and that we don't confine them too much to particular parameters. So we would encourage creativity and foster creativity in our students. Okay. Jadi ada yang bilang kalau engineer dan scientist itu tidak kreatif, padahal engineer dan scientist itu sangat kreatif karena mereka kan membuat atau mendesain sesuatu. Nah, jadi dari situ kita sebagai seorang guru itu harus membiarkan siswa kita untuk berpikir secara sekreatif mungkin bagaimana membuat atau mendesain sesuatu untuk memecahkan suatu permasalahan. Okay. Is there nah, next, the last question. How long should it ideally take to implement STEM in a lesson? And how many meetings for one STEM learning cycle? This is a really good question. And the answer is, I don't know. Because it just depends. I have spent long periods of time on an engineering design cycle, especially when I allow my students to iterate or to improve their design. If they're making multiple improvements, that takes a lot of time. But it's important because our students learn how to fail and then redesign. That takes longer. But if I don't, or my students don't take the time to improve their design, it can be done quicker. So sometimes it might be 2 or 3 class sessions, and other times it might be 2 weeks. It just depends on what we are doing. Jadi untuk lamanya waktu pembelajaran STEM learning ini tuh kita tidak pernah tahu sampai kapan, karena tergantung kepada apa yang kita bahas. Misalnya Laura bilang tadi kalau mahasiswa itu mempunyai suatu permasalahan yang banyak, jadi akan makin lama juga kita membahas atau memecahkan sebuah permasalahan tersebut. Tapi kalau mahasiswa itu tidak mempunyai permasalahan yang cukup banyak, maka kita lebih singkat dalam membahas tentang pembelajaran ini. Kalau di Laura bilang tadi kalau dia itu 2-3 kali pertemuan, atau itu yang cepat, atau bahkan bisa sampai 2 minggu untuk selesai pembelajaran tersebut. Baik, saya tambahkan tentang itu tadi. Tadi Laura sempat menyebut tentang iterasi, ya. Jadi proses ini bisa berulang kali. Jadi kalau kita contoh tentang roda gigi ini, ya, misalnya Anda pilih sepasang roda gigi dengan jumlah gigi 20-24, ini Anda selesaikan sampai gambar, ternyata nanti di ujung ada masalah. Ya diulang lagi, pilih lagi dari modul, pilih lagi dari pemilihan gigi, dan seterusnya. Ada masalah lagi, ulang lagi dari awal. Jadi proses ini iteratif. Dia akan berputar terus sampai ditemukan desain yang optimal, yang cocok. Oke. So I think that's all. The questions, all already answered all. Well, I want to thank you for letting me come to your wonderful class
even if that's online. Thank you for having me. I hope that learning more about the engineering design process and comparing STEM ways of thinking between inquiry and also the engineering design process, and then focusing on thinking skills. I hope that was helpful or beneficial for you in your CAD design class. Okay. And then Laura, there is a question, one question. Is it okay? Yes. This is what the teachers here suggest, that they want to have another meeting, that they want to discuss about the design process, It's a challenge. design challenge. Is it okay that if they already scheduled it on next Wednesday? And is it okay? How about you? What was it? What is it that you would like me to do? Maybe we need advice for the about constraint. Maybe we will modify about the constraint because we don't we cannot discuss about noise vibration. Maybe we will choose gear from a catalog, and so I will decide constraint for the student. So we need your advice in the Okay. meeting. Yeah, that And- sounds good. And for assessment and Okay. how to assess. Yeah, If I you don't can. mind, we have to stay. If you don't mind. Yeah, that's fine. Okay, thank you. Thank you. Do you want to just email me a time? Yes, yes, we will email you. Okay, sounds wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. So that's all. Okay, so I think that's all for today, Laura. Thank you for your great presentation. See you on the next session. Hi, Thank good you. evening. Thank Good you, evening. Laura. Thank you. Bye. Love you. Langsung nih. Jadi malam aku.